السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. وبعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أيضا: يقول الله عز وجل يوم القيامة: أين المتحابون بجلالي؟ اليوم أظلهم في ظلي يوم لا ظل إلا ظلي. صدق الله رسوله النبي الكريم. الحمدلله امروز روز 25 ماه مبارک رمضان بود. شب 26 هست. Today we have completed 25th days of the month of Ramadan, so tonight inshallah is the night of 26. So only few nights has left inshallah from this blessed month. We would still try to take maximum advantage of these remaining nights of the month of Ramadan. Alhamdulillah, all of us, we are believers. We believe in Allah, we believe in the articles of faith. But the question is that, did we really taste the sweetness of our faith? The sweetness of our iman? Halawat al-iman? So this is the important question. هل وجدنا حلاوة الإيمان? Have we found the sweetness of the iman in ourselves? So yes, we do say that we are believers, we have faith. But do we taste this faith? Do we find it sweet? So that is the topic inshallah today we'll talk about that. یعنی الحمدلله همه ما مؤمن هستیم، ایمان داریم، اما سوال اساسی این است که آیا امی حلاوت ایمان ما میابیم؟ امی شیرینی ذائقی ایمان در وجود خود ما احساس میکنیم که ایمان مزهش چی است؟ مزه ایمان چشیدیم، و مزهش چی است؟ شیرینی امو تراوت و تازگی و حلاوت ایمان در وجود ما، در احساس ما موجود است یا نیست؟ این میره در حدیث رسول الله صلی الله علیه و سلم زیبا میفرماید سه چیز هست، سه چیز اگر اونا را کسی داشته باشه، سه صفت هست، اگر اون صفات را کسی داشته باشه او در حقیقت امو مزه ایمان چشیده. ایمان در نزد او بسیار چیز شیرین و خوب و محبوب است. امی سه صفت را اگر داشته باشه. So there are three qualities, three characteristics that if someone has characterized himself with these three things, indeed he has tasted the sweetness of the iman. So three things. Number one, أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواه. The first quality that you should have if you want to see or to taste the sweetness of iman, that Allah and Allah's Rasul are dearer to you, more beloved to you than everything else. So your priority list, who are the most beloved people to you, dearer to you? Number one, Allah and Allah's Rasul. If they are the more beloved people to you, so there's the first quality, then you will taste the sweetness of iman. صفت اولی است که خداوند و رسولش بر شما از همه چیز دیگر کده محبوبتر باشد. محبت خدا و محبت رسول بیشتر و زیادتر از همه کسای دیگر، محبت این چیزهای دیگر کده باشد. دیگه این صفت اگر داشته باشین شما باز مزه ایمان میچشید که خداوند و رسولش و شما بسیار دوست داشتنی باشد، بسیار محبوب باشد نسبت به محبت چیزهای دیگر. حالی را ببینیم که اگر ما ببینیم بعض چیزهایی را که هست، آیا او را ما میپسندیم یا خدا و رسول را میپسندیم؟
حکم خدا و رسول نمیپسندیم یا حکم زیرا که کدام چیز برای ما با فایده ماست، کدام چیز با ما نقص ماست، مادی اینا را. مسئله چیز سود پیشتر این نفس میگه که سی حلال از حرام است، حلال و حرام که بیاین باز اونجا کدامش انتخاب میکنیم؟ اگر خدا و رسول خدا را انتخاب میکنیم تا به طرف حلال میریم. اگر مخالف حرام چیز کردیم دیگه معنی نیست که خدا و رسول خدا حکمشان در بالا نیست، او در آخر لیست است. اونا در آخر هستند. ما چیزی را که ما اولویت میدیم او چیزی دیگه هست. دیگه این صفت را اگر نداشتیم خدا و رسول با ما محبوبتر را همه چیز دیگه کردن، باز ما مزه ایمان نچشیدیم، اما شیرینی ایمان ندیدیم. That's the first one. That Allah and Allah's messenger dearer to that person more than anything else. The second one, أن يحب المرء لا يحبه إلا لله. Okay? So, again, the first one is also related to love Allah and Allah's Rasul, and the second was to love your brother. But that love should be only for the sake of Allah. To love your brother, to love anything else, that you love that one just for the sake of Allah, not for worldly gains, not for something else. Again, it's coming under the love of Allah and love of Rasulullah. Even someone else you love, that love also will be conditioned with the love of Allah and with the love of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. You do love someone other than Allah and Allah's Rasul due to the love of Allah and Allah's Rasul, or for the sake of Allah's, so that you love someone else. That is the second quality. That if you أن يحب المرء لا يحبه إلا أن يحب المرء لا يحبه إلا لله. So that you love someone, but you love him for the sake of Allah. So that's the second quality. خب صفت دومی است که اگر کسی دیگه را شما دوست دارین، کسی برادرتان یا کسی دیگر رفیق و خام و رفیق و دوست، او دوستی شما به خاطر خداوند متعال باشه، به خاطر منفعت دنیوی و اغراض دنیوی نباشه. محبتتان همراه افراد و اشخاص دیگر هم به خاطر خداوند باشه. این صفت دوم است. This is the second quality. That you love someone, just love that person for the sake of Allah. And the third one, أن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار. The third quality, that this person hates to go back to kufr after Allah has saved him from kufr, the way he hates to be thrown in the hellfire. He hates to go to kufr after Allah has saved him, Allah blessed him with iman, so that the way he hates to go to be thrown in the hellfire. So this is the third quality. If you have all these three qualities in you, so you really, really tasted the sweetness of your faith. سومش، صفت سوم اگر داشتید ویست که یک نفره که خداوند از کفر نجات داده و به ایمان مشرف ساخته، این دوست نداره، خوش نداره که برگرده به کفر. به کفر برگشتن برزی قدر بد هست، مثل که بد میبینه مثل که این در آتش انداخته شود. یعنی رفتن به کفر، برگشتن به کفر، برگشتن به فسوق و به چیزهای گناه برزی اینقدر ناخوشایند است، مثل که به کسی ناخوشایند است که در آتش بفته. ما بیره بد میبینیم که در آتش انداخته شویم و می شکلی را بد میبینیم که ما پس برگردیم به کفر. دیگه اگر این سه صفت را کسی داشته باشه، این صفت است که انسان واقعا مؤمن است و واقعا امو مزه ایمان خود چشیده، امو شیرینی ایمان که مزه شیرینی که ایمان در امور چشیده و از او برخوردار هست. و دوم حدیثی که کسایی که محبت دارند در بین خود، یعنی الحمدلله در اینجا در مساجد در رمضان، در اینجا که ما اینجا جمع شدیم و خصوصا کلی کمیونیتی ما در اینجا، کمیونیتی مسلمان ها، وقتی ما اینجا با هم جمع هستیم یکی چیز ما را با هم جمع ساخته، یک جای ساخته. اصل نسب ماست نه، وطن ماست نه، چیز ما را با هم اینجا یک جا ساخته؟ کلمه است، دین است، الله است. اگر ما همه ما که با هم اینجا محبت داریم به خاطر الله داریم. همین محبت برای خدا
محبت برای دین خدا، این ما را متحد و یک جای ساخته و یک کمیونیتی و یک اجتماع ساخته. دیگه اینمی مردم خداوند در روز قیامت یقول الله یوم القیامه این المتحابون بجلالی، او کسایی که به خاطر جلال و عظمت و بزرگی من اینا با هم یک جای بودن محبت میکردن، در رمضان در غیر رمضان یک جای میشدن میخیستن، کدام دلیل دیگه وجود نداشت. رمضان ما اینجا یک جای آورده، ما رمضان یک جای ساختن، حکم خداوند ما را یک جای ساخته، در تراویح و نماز و افطار و سحور و جماعت و اینجا ما را در مسجد آورده. چی آورده؟ خب اسلام دین آورده. محبتی که یکی به دیگر داریم، سلام علیکم جوکسانی و عید مبارکی و یک کس دیگر اول پرسی میکنیم، به خاطر محبتی که داریم، به خاطر دین هست. اینمی محبت در روز قیامت خداوند تعالی میفرماید که کجا هستند اون کسایی که با جلال و عظمت و بزرگی ما با هم محبت کردند که من امروز اونا را زیر سایه خود میگردانم. الیوم اظلهم فی ظلی یوم لا ظل الا ظلی، که من اونا را زیر سایه عرش خود بگردانم در روزی او که دیگر سایه وجود نداره با جز از سایه من. روز حشر، روز قیامت بسیار روز گرم هست، اونجا بسیار مشکلات هست، سایه نیست بجز او سایه را که خداوند متعال به کسی ارزانی بفرماید. دیگه در اون روز صدا میکنه که کجا هستن اون کسایی که محبت داشتن به خاطر من. اما مردم من امروز زیر سایه خود میگردانم، زیر سایه خود میمانم که بجز از سایه من دیگه سایه وجود نداره. So in this beautiful hadith, that hadith al-Qudsi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam said that in the day of judgment, Allah subhanahu wa ta'ala will say, أين المتحابون بجلالي? Where are those people? They love each other through the glory of me. Through my glory, they love each other. Where are they? Those people that they love each other. The way I give the example of our gathering here in the masjid, our gathering in the Marrakech, and gathering in the community as a Muslim community. What brought us together? Our nationalities, our background. Definitely there might be some relationship, ties of kinship that we have. We know each other. But mainly, mostly, our gathering is based on deen. Our deen brought us together. Our deen united us here. Our deen brought us here to be praying together, to greet each other, to love each other, and also to ask about each other. The days of Eid, the days of Ramadan, the other days, the celebrations, we are all together. What brought us together? So is the love of Allah subhanahu wa ta'ala, the love of deen of Allah subhanahu wa ta'ala. Other than this, we don't know. Mostly in the whole gathering, I probably 1%, 2%, I do know them from back home. Mostly we don't know them. All the brothers that we knew each other is here based on our deen here. In this community, Muslim community, everywhere. In the Western societies, so these masajid, Marrakech, they united people based on their deen. When you establish a masjid, that masjid is based on the deen, based on the religion. It's endowment to Allah subhanahu wa ta'ala. It's not the ownership. The ownership doesn't go to a community, doesn't go to a person, doesn't go to anybody. The ownership of the masajid is Allah subhanahu wa ta'ala. So when we come to the masajid and we love each other, so that is a great blessings of Allah, and the reward of this will be the shade of Allah in the day of judgment. And then we also would like to keep ourselves in the community and companionship. Companionship, that we be together, not be like alone. So companionship and as-suhba salihah, highest companionship is saving us, saving everybody. فَإِنَّمَا يَأْكُلُ الذِّئْبُ مِنَ الْغَنَمِ الْقَاسِيَةِ. So if there is a beast to eat, to have some of those rams or sheep or goats, it will take from the flock only the one which is isolated one. The isolated sheep or goat or ram will be taken by the beasts together by itself. But when we are in a community, when you are in the company of each other, so it's difficult to be beaten, to be conquered. So you have to be with the community.
Muslim ma'al jama'ah, Muslim with the group of the Muslims, and with the pious companionship. And then that companionship, Prophet ﷺ gave the good example. إنما مثل الجليس الجليس الصالح والجليس السوء. The example of a good company and bad company. Prophet ﷺ gives the example. A person who is a good company and bad company, كحامل المسك ونافخ الكير. So the person is a person who is selling perfume, and the person who's like blacksmith. So there's the example of two people, good company, but when you are in the company of the person that who is selling perfumes, so you will either, he will give you some samples, you know, you go to the store, they give you sample, okay, you don't buy, but you get sample. Or you just smell something, or you buy from it. From that one, you see, because it's good company. On the other hand, the blacksmith that if you sit next to the person that who blows in the fire, so you will do what? إنما إنما يحرق ثيابك أو تجد منه ريحا خبيثة. So either that will burn your clothes when they are blowing in the fire, that you will feel some of those fires, and then it will fall on your clothing, and then it will burn your clothes, or you will find some smoke. That smoke is not good smelling. So this is the example of how now you would like to end up with the company. خب دو حدیث آخری را که گفتم، یکی به خاطر محبت خداوند متعال در روز قیامت صدا میزن که کجا سنو مردمایی که برای محبت و جلال ما با هم محبت میکردن، اونا را من امروز زیر سایه عرش خود قرار میتونم. زیر سایه عرش که در اون روز سایه دیگه وجود نداره به جز از این سایه. دیگه در اون سایه او کسایی هستن که اونا یکی دیگه خدا دوست داشتن به خاطر خدا. و همچنان صحبت مردمای نیک باید در اجتماع خلق باشیم، امرای مردمای نیک باشیم. مثال را که رسول صلی مثال میده، میگه مثال امو همنشین خوب و همنشین بد، مثل کسی که عطار هست، عطر میفروشه، نزد عطار بشینین یا خود یک چیزی براتون میته، به حساب سمپل یک چیزی میته، با یا یکی بویش خوب براتون میآید یا از پیششان میخرین، سراسر فایده است همراه یک کسی که او عطار است و یک شخص خوب است. و اگر همراه یک آهنگر ششتین و در کوره آهن که اونا اونجا کوره را پوف میکنن، از اونجا چیز میبرای امو پرخشا و چیز آتش و از چیز میبرای زغال از اینا، یا خو میگه لباس دانم چیز میسوزانه و یا امو بویی که میگیره بوی هم درست نیست. دیگه این مربوط شماست که همراه کی شما همنشینی میکنید. همنشینی خوب این فایده است، و همنشینی بد که است از او تاوان است. دیگه خداوند متعال ما و شما را همه ما را حلاوت ایمان نصیب بگردانه و همنشینای خوب است.